Alam niyo po ba ito yung number 1 na tanong sa akin bilang health educator? Ano po ba ang gagawin kapag gigising kayo sa gitna ng gabi tapos hindi na kayo makabalik matulog? Marami na po akong na-discuss na teknik dito sa channel through the years kasi common talaga itong problema lalo na kapag tumatanda na tayo. Halos lahat po ang kausap kong kababayan natin edad 6 na po patos ay minsan ang nagreklamo mo tungkol dito. Gigising sila ng 2:003:00 ng umaga tapos wala ng tulog kahit gaano pa sila kapagod. Pero ang gayon po gusto ko itong balikan with a fresh approach. Sa video na ito, hindi lang po natin tatalakin yung mga proven techniques para makabalik agad sa tulog. May ibabahagi din po akong mga baging paraan na hindi ko pa po na-discuss dati dito sa channel na sa tingin ko po ay makakatulong ng sabra sa inyo. Kaya kung yung 3:00 ng umaga po ay naging pinakakanainis, ang oras niyo na sa buwang araw para po sa inyo talaga itong video na ito. Manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ang huling teknik na ibabahagi ko aring siya pong pinakamakakatulong sa lahat. Hi po sa lahat. Ako po si Doc Elena, ang inyong health educator dito sa channel na ito. Bago po, tayo pumunta sa mga teknik, kailangan muna po nating pag-usapan ang konti ang biology kasi mas madali po ninyong mind. Indihan kung bakit ito nangyayari. Hindi po ito komplikado pero mahalaga po talagang malaman. Alam niyo po ba, ito ay nangyayari halos sa lahat ng tao kahit kailan po sa kanilang buhay. Ang tulog po natin ay closely connected sa temperatura ng ating katawan. Sa gabi po, unti-unting tumataas ang core body temperature natin. Tumataas hanggang sa magpik ito. Usually mga 10 hanggang 10-30 med ng gabi. Pagdating sa peak na iyon, nagsisimula na po itong bumaba. At yung pagbaba na iyon, isa po sa mga sinyales na nagpapalam sa utak natin na mag-release na ng melatonin. Ang melatonin po ay parang susi na nagsisimula ng makina ng tulog. Hindi po ito ang tanging kailangan para makatulog. Pero kung wala nito, medyo mahirap po talaga makatulog ng mayos. Habang tumatagal ang gabi, patuloy pong bumabagsak ang temperatura ng katawan natin. Bumababa. Pero kailangan din po nitong tumas ulit dahil kung hindi po magiging masyadong malamig ang katawan natin at delikado po ito. So anong oras po kaya nangyayari ito? Karaniwan po sa pagitan ng 1:00 hanggang 3:00 ng umaga. Kaya naman po halos lahat ng tao sa mundo gumigising sa ganitong oras kahit hindi po nila ito namamalayan. Pero po ang mga karamihan sa kanila hindi nila ito nalala kinabukasan. Gigising sila ng konti. Aya ng posisyon ayusin ang kumot tapos makakabalik agad sa tulog. Pero po para sa marami sa atin at para sa iba, ito na po yung part na bigla na lang gumigising ang utak tapos maharap na po ang pagbabalik sa tulog. Minsan po kahit gaano pa kayo kapagod bago matulog, gigising pa rin kayo sa oras na yan dahil normal talagang biology po ito. Hindi po dahil may mali sa inyo. Kung ito po ang nangyayari sa inyo, gusto kong intindihin niyo po muna itong isang bagay. Hindi po kayo sira at ang katawan niyo po ay hindi po nagmamal-function. Marami po sa mga kausap kong kababayan natin ang nag-alala na baka may seryoso silang sakit dahil dito. Pero po sa karamihan ng pagkakataon, normal lang po talaga ang paggising na ito. Ang problema po ay, hindi yung paggising mismo kundi yung nangyayari matapos gumising kapag
hindi na po kayo makabalik agad sa tulog. Kaya nga po dito tayo magfo focus. Ngayon simulan po natin sa aking paboritong teknik dahil ito po talaga isa sa pinaka effective na paraan para makabalik sa tulog. Tinatawag po itong 4P breathing. Alam ko po marami sa inyo ang pamal. Yar na dito pero huwag muna po tayong lumakta dahil mabidi pa rin pang fresh ang alala natin dito. Ang concept po nito ay medyo simple lang. Huminga po kayo sa aisle. Ang apat na bilang tapos hawakin niyo po ang hininga ng pitong bilang at pagkatapos dahan. Ahan pong ay hinga sa bibig ng walong bilang. Ang kakaiba po dito, ang specific timing ay bahagi po ng dahilan kung bakit sobrang effective ng technique na ito. Yang apat na second dong paghinga tumutulong po para maging slow at controlled ang paghinga niyo. Yang pitong segundong paghawak, nagpapatas po ng konti ng carbon dioxide sa katawan na tumutulong para maramdaman ang relaxation. At yang walong segundong pagbuga, mahalaga po ito dahil ang mahabang paghinga palabas ay trigger po ng parasympathetic nervous system. Yan pong part ng nervous system na responsible sa pahinga, relaxation at recovery. Sa madaling salita po, yang mahabang paghinga palabas ay nagpapadala ng senyales sa utak natin na hindi na kailangang mag-alerto pa. Ang layunin po dito, hindi po talaga piwers, ahan ang sarili na matulog agad. Ang layunin po ay i-activate ang relaxation response ng katawan at unti-unting bagalan ang tibak. ng puso para mas madali pong makabalik sa tulog ng natural. Ang target po natin dito mga 15 hanggang 20 cycles. Aminin ko po hindi ko rin po lagi madali ang pagbilang. Minsan po nawawala ako sa bilang na frustrate tapos mas gising pa ako kaysa nung nagsimula ako. Kaya po hito ang ang tip na makakatulong. Gumawa po kayo ng dalawang magaan na kamao at pagkatapos ng bawat cycle, maglabas po kayo ng isang daliri. Ganito po binibigyan niyo lang ng simpleng physical na gawin ng isip niyo kaysa sabay ninyong bilangan ang bawat hininga. Pagdating po sa pangalawa, pangatlo, pang-apat na daliri, karamihan po sa ang tao ay hindi na po yumabot pa sa lahat ng samp daliri bago sila makaramdam ng antok. At kung maharap po sa inyo na hawakan ang hininga ng pitong segundo sa una, okay lang po iyon. Magsimula po kayo sa mas maiksing bilang. Sinimulan ko rin po ito noon sa 4, 5, 6 tapos antay. Antay kong tinahanggang nobot ko ang 4, 7, well. Sa paglipas ng panahon, ang linggo o dalawa, mararating niyo rin po ito. Hindi po kailangang perfect ang technique para maging effective ito. Kahit po hindi kayo sanay sa anang gabay, sabukan lang po ninyo ito ng paulit-ulit dahil ang katawan po natin natututo rin kahit isang simpleng paghinga lang ito. Marami po sa mga viewers ko ang nagsabi sa akin na nung una nilang sinubukan ito, akala nila hindi ito gagana. Pero pagkatapos ng ilang gabay, nagulat na lang sila na mas mabilis na po silang nakakabalik matulog. Kaya po kung sasabihin ko sa inyo, sabukan niyo lang po muna ito. Hindi ko po sinasabi na magic ito, kundi po isang tool lang na magagamit niyo tuwing kailangan. Ang susunod na technique po ay bago. Hindi ko pa po ito na-discuss dito sa channel pero ito po ay talagang effective kapag parang tumatakbo na ang isip niyo. Tinatawag po itong tatlo rule. Ganito po ito gumagana. Una po, pangalanan niyo ang tatlong bagay na nakikita niyo. Baka po yung ceiling fan, yung aparador, or yung anino ng bintana. Pagkatapos po,
pangalanan neo naman ang tatlong ay nanaririnig neo. Baka po, young ihip ng electric fan, malayong ingay sa kal. Ay o pati na rin po ang sariling pakinggan neo. Pagkatapos po, igala neo ang tatlong part ng katawan neo. Yang mga daliri neo, mga pa, mga balikat. Ang gayon po sa anang tingin parang masyadong simple lang ito para gumana pero. Po ang tutung nangyayari dito ay isang kilalang parang kung paano nagbabago ang pukas ng utak natin. Kapag po jijizing kayo sa gitna ng gabi, lalo na kung stressed po kayo, ang utak neo po ay natural na pumu punta sa tinatawag naming internally directed cognition. Ibig sabihin lang po nito ang agents in neo po ay napu punta sa mga inisip, problema, kawalang katiyakan. O mga malalaking tanong sa buhay, at ito po talaga ang clays ng mental state na nagpapalala sa insomnia. Dahil po kapag nagsimula na ang utak mag-imagine, paano kung hindi ako makatulog ulit? Paano kung masira ang bukas? Paano kung ito po ay politulit na mangyayari? Ito po ay nag-activate ng perhong part ng utak na nagpapanatili sa inyo na alerto at gizing. Marami rin po sa atin lalo na kapag matanda na po tayo. Inisip rin po natin yung mga anak, apo, kalusugan o pananalapi kaya lalo pong lumalala ang paggising sa gabi. Ang tatlo rule po ay pumiputol dito sa loop na iyon sa pamamagitan po ng tinatawag naming exogenous attention. Ibig sabihin po, atensiyan na anchor sa external na sensory input. Sa madaling salita po, sa halip na ang utak ay kumakain ng sarili niyong iniisip dinadire. To neo po ito palabas sa nakikita, naririnig at nararamdaman neo sa mismong sandaling iyon. Ito rin po ay gumagamit ng part ng nervous system na tinatawag, naming orienting response. Ito po ang perhong sistema na ginagamit ng utak neo para tignan kung ligtas ba ang paligid. Kapag po nakang, gauge ang sistemang ito at walang nakitang banta. Ang nervous system po natin ay natural na nagsisimulang humanahan. Ang gayon po kung naisip, neo kung ilang beses po dap. At uliting ito, ang rekomendasyon ko po gawin neo ito ng tatlo hanggang 5 beses. Ang layunin po dito, hindi po ang magmadali kundi po antay-anting ilhais ang agents in neo palayo sa mga inisip. Pabalik po sa mga pandoma neo. Simple lang po ito pero powerful po talaga lalo na kapag ginawa ng tama at palitulit. Bago po tayo pumunta sa susunod na teknik, like po muna itong video at mag-subscribe po sa channel. Ang support, neo po ang nagbibigay don para makagawa. Ako ng ganitong klaseng content para sa inyo sa hinaharap. Kung meron po kayong kamag-anak, kaibigan o kapitbahay, na perhong nahihirapan matulog, I share neo rin po sa kanila itong video dahil marami po tayong matutulungan sa ganitong paraan. Okay po, isa pa pong teknik na piwid niyong subukan ay tinatawag, naming Autogenic Training. Ito po ay isang malawakang ginagamit na mind-body relaxation technique na umasa sa passive concentration at autosuggestion para mabot ang malalim na physical at emotional calm. Hindi po katulad ng traditional meditation na hinihiling na i-clear ang isip. Ang technique na ito ay gumagamit ng specific na mental commands para baguhin ang actual na biology ng katawan. Ganito po ito gumagana, habang po nakahiga kayo ng patag sa likod, mga mata sarado, huminga po kayo ng malalim isang beses. Pagkatapos po, magsimula na kayong ulitin sa isip niyo ang tatlong specific na formula na buwang focus sa physical na sensation. Fee 1 po, heaviness. Isipin niyo po,
Mabigat ang mga braso at binti ko. Sabihin po ito ng dahan, ahan at maramdaman niyo po, na parang sumisid ang mga limbs niyo sa kama. Face 2 po warmth, isipin niyo po mainit ang mga braso at binti ko. Isipin niyo po ang dugo na dumadaloy papunta sa kamay at paa niyo. Ang paglipat po na iyon ay nagsisimulang magpapalamig sa core body temperature niyo na siya pong exact biological trigger na kailangan ng utak natin para makatulog. Phase 3 po ang puso. Isipin niyo po kalmado at regular ang tibak ng puso ko. Sa pagfo, focus po sa pakiramdam ng bigat at init, ito po ay naglali. Is ng atensiyan niyo palayo sa mga tumatakbong, inisip papunta po sa physical na sensations na natural na kasama, ng pagdating ng tulog, piwid niyo pong ulitin itong tatlong face isa hanggang dalawang beses ng dahand. Ahan habang patuloy na nakapikit ang mga mata niyo. Hindi po kailangan magmadali. Sa katunayan po, mas mabagal niyo itong gawin. Mas malaki po ang tansang makatulog, kayo bago pa man ninyo matapos ang buwang cycle. Ang susunod na teknik po na piwid niyong sabukan ay ang mind-focusing exercise. Sa tatu lang po, ito po yung personal kong ginagamit tuwing may harap akong matulog at nagawa ko na po ang apat po. Wallow breathing, simple lang po ito. Isara po ninyo ang mga mata at magsimula, pong bumalang patras mula sa 3 ng tatlo. Kaya po 3 dalsi and gayan po medyo kakaiba man, ito sa yuna pero mayon talagang dahilan kung bakit ito effective. Sapat lang po itong kaharap and para focus ang utak sa gawin. Pero hindi naman po sobrang harap na maging stimulating o nakaka-frustrate. Sa larangan po ng health at wellness, tinatawag po naming ito na cognitive distraction technique. Binibigyan niyo lang po ng neutral na gawin ang isip sa halip na hayon itong gumala papunta sa alalahanin, planuhin o problem solving. Tandaan po, hindi po ito math test. Ang layunin po dito hindi po ang yumabat sa zero, kundi po ang panatiling abala ng dahand. Ahan ang isip hanggang bumalik ang tulog. Kung maharap po sa inyo ang pagbabawas ng tatlo, piwid rin po kayong bumilang patras ng isa. Isa lamang halimbawa mula sa 100. Ang importante po dito hindi po yung tamang matematika kundi po yung sapat na atensiyan na ibinibigay niyo sa gawin para hindi na po makabalik ang isip niyo sa mga alalahanin. Ang huling teknik po na ibabahagi ko, mangyari pong ito ang pinakim, portante sa buwang video na ito. Ito po ay kombinasyon ng tinatawag naming nonce, leap depressed o NSDR technique na tinatawag naming yoga nidra. Ang nonce, leap depressed po ay eksaktong ibig sabihin nito. Isang estado po ng malalim na physical at mental relaxation kahit hindi po talaga tulog. Bakit po mahalaga ito? Isa po sa pinakamalaking mistake na ginagawa ng mga tao kapag gigising sa gitna ng gabi. Sobra pong priority na makabalik agad sa tulog. Tinitignan po nila ang orasan. Sinisimulan po nilang kwentahin ilang oras na lang po ang natitira. Nagalala po sila kung gaano sila kapagod bukas. At ang kabaliktaran po nito yung pressure na matulog agad. Siya rin pong dahilan kung bakit hindi sila makatulog. Sa halip po, kailangan niyong baguhin ang layunin. Huwag na pong pilitin ang sarili na matulog. Dahil po kahit hindi agad dumating ang tulog, ang mahiga po ang tahimik sa madalim na kwarto na kalmado ang isip at relaxed ang katawan mas nakakaras. Door pa rin po ito kaysa sa manis at buksan ang ilo o mag-scroll sa cellphone. Isa po sa pinakamadaling paraan para makapasak sa estadong. Ito ay sa pamamagitan po ng tinatawag naming yoga nidra.
Ang gayan po, huwag niyang hayan na takutan kayo ng salatang yoga, wala pang stretching o komplikadong pose na kailangan gawin sa gitna ng gabi. Sa esensiya po, ang yoga nidra ay simpleng guided body scan lamang. Ahan pong dinadark to ang atensiya niyo sa iba't ibang parting katawan. Magsisimula po sa mga daliri ng papapunta sa buwang, patapos bidis tapos, hida hanggang unting yumakiat papunta sa ulo. Ang dahilan po kung bakit ito gumagana, ang atensiya at pagkabali sa po ay, parang nagkukompetensya sa isa't isa. Habang mas nabibuhos ang atensiya niyo sa physical sensations, mas konti na lang po ang mental bandwidth na natatira para magalala, magplano o balikan ang mga pangyayari sa araw. At sa kalonan po, makakabalik kayo sa tulog kahit hindi na po ninyo namamalayan. Kaya po kung nasibukan na ninyo ang lahat at gising pa rin po kayo. Huwag niyang gawing layunin ang matulog. Gawin niyang layunin ang depressed. Kadalasan po sumutes anad na lang ang tulog ng natural. Marami po sa mga kababayan natin matapos sabukan itong teknik ang nagsasabi na kahit hindi sila agad nakatulog, gising man sila kinabukasan, mas hindi na po sila kasing pagod. Dahil sa dami ng rest na naku hanila kahit hindi sila chalayang natulog. Ang gayon po meron pa akong huling babanggit. Kung nakahiga na po kayo ng parang 20 amp hanggang 30 minuto, gising, nainis, kumikilos. Kilos sa kama, binibigyan ko po kayo ng pahinchalat na bumangan na lang muna sa kama. Dahil po kung magtatagal kayo dun, balisa at gising, magsisimula pong build up ang utak niyo ng isang asosasyon. Kama ay stress na adi. Yan po talaga ang hindi po natin gustong mangyari. Sa halip po, bumangan muna kayo ng saglit at gumawa po ng napakababang stimulation na gawin. Isang tip po, maganda na po kayo ng lugar sa bahay para hindi na po kayo abala pang mag-isip kung ano ang gagawin. Magkaroon po ng nakakinip na libro, umupo po sa dim na ilaw. Makinig po sa mga kalmadong tunog. Piwid rin po kayong uminom ng mainit na salabat o mainit na gatas. Dahil ito po ay tradisyonal na paraan na maraming kababayan natin na ginagawa para humanahan bago matulog. Iwasan lamang po ang bright lights at ang cellphone kung may wasan. Iwasan pang going gising time ang oras na ito. Ang layunin po dito, I reset ang relationship ng utak sa kama. Pagkatapos po, kapag naramdaman niyo na antok na ulit kayo, bumalik na po kayo sa kama at sabukan ulit. Ang pagkapanik po tungkol sa paggising ang karaniwang dahilan kung bakit ito nagiging insomnia. Isa pa pang maliit na palala, huwag po kayong masyadong maghin. Anakid sa sarili, kung minsan hindi gumagana, agad ang mga teknik na ito. Normal lang po na may mga gab ay na mas maharap at may mga gab ay na mas madali. Ang mahalaga po, patuloy niyo itong sinusubukan dahil ang katawan po natin ay natututo sa paulit-ulit na practice. Kung sanay na po kayo sa isang teknik, piwid rin po kayong maghalo. Halimbawa, gawin muna ang apat po walo breathing. Tapos kung hindi pa rin gumagana, sundan po ang tatlo rule. Walang mali po sa paggamit ng higit sa isang teknik sa isang gabi. At yan po talaga, sabukan po ninyo ang ang sa mga teknik na ito at tignan po kung alin ang pinakipektibo para sa inyo. Kung natulungan po kayo ng video na ito, manjaring mag-subscribe po sa channel para matuto pa po ng iba't ibang paraan para mapabuti ang inyong kalusugan at kaginhawan.